Asante sana for joining us for another classic episode of the show. I'm your host, Dr. Kingori. Kama kawaida, so much to discuss. Mambo ni mengi, masaa ni machache. We'll get right into it. If you can see this, by the way, I'm so glad you are safe. In this week, that state capture was redefined. State capture was redefined by none other than Museveni Jr. For those who don't know, for those who have not heard, Museveni's son, General Muhoozi, went on Twitter to tell Kenyans that baba yake anaweza piga baba yetu. It's a good thing that KOT Defense Forces arrested the situation before things got out of hand. He had tweeted that it will take him and his army only 2 weeks to capture Nairobi. But then KOT deployed weapons of meme distractions. In fact, one of the WMDs was this recommendation to capture President Museveni's tailor first. I think this is why he apologized. He apologized akasema the tweet was just a joke. In short, he was asking, kwani hamjui jokes? Well, what more proof that Kenyans know jokes can beat how KOT responded? On a serious note, I believe Muhoozi when he says it was a joke. There is no way he seriously meant to capture Nairobi. There is no way. Have you seen how easy it is to capture Kampala? This is a video, actually, an actual video of the Lord Mayor, Erias Lukwago of Kampala, being captured. Subjected to horrendous... Officers, I've committed no offense. That is Kampala being captured. Hiyo ni Kampala inakuwa captured. Hao wanaweza capture Nairobi. In other news, Deputy President Rigathi Gachagua has promised to reward the lady who nicknamed him Rigiji. We want people who have a talent to convert that talent to become a livelihood. And we are going to give them that opportunity. And that is why I say the young lady who decided that Rigathi Gachagua, the name is a little bit difficult, it is not very melodious, and I think this guy looks a nice guy. We need to give him a name that sounds more nicer, it's more melodious, Rigiji. I said it's a good name. And to encourage, our young people, I took it up in good stride. I have told my sons, look for that girl to come, we have dinner. I want to encourage that young girl. I'll see what I can do for her so that I can see from my salary, I can boost her a little bit to be able to do something. I think this is very good progress in our democracy. People are getting rewards for calling politicians names. Mwenye aliita Rigathi Rigiji, huyo anaenda kukula mshahara ya deputy president. Mwenye aliita baba kitendawili saa hii anakula mshahara ya president. Now, in the same interview where DP Rigathi promised to reward Ivy Chelimo for the nickname Rigiji, he made a very important point on taxation. Please take note of how he used the example of cows. You are aware that we are making serious interventions in making sure that KRA start collecting money. We have discussed with the Commissioner General that he must change the approach. You cannot criminalize enterprise. You cannot criminalize tax collection. You must be friendly to taxpayers. I sat with Boro and I gave him the example of a dairy cow. When you milk a cow, you keep on feeding it. You keep on making it happy. Even in Europe, they play country music, the country music to cows when you are milking them so that they can give you milk. I don't know about animals and music, but that example Rigathi gave, in Europe, you play country music for cows, ni sawa. In Europe, you play country music for cows, but in Kenya, sisi upigia mbuzi guitar. Now, what really is the relationship between the amount of milk a cow produces and the music it listens to? That's why Kenya Kwanza stopped reggae. Walisimamisha reggae ndio bei ya maziwa ipungue. But then again, if it's true that soft music inaongeza productivity ya maziwa, then why is it that wale watu wa kupiga rumba hawana maziwa? Tuuza 3 billion liters. Na tuko na soko kuanzia hapa DRC, hao watu wako na 90 million people, hawana ng'ombe moja. Hii DRC watu ya kuimba hii watu ya sio kwanda bongoma nani hawa wa kuimba. Na wanafunga suruali wanafungia hapa. Hii watu twende tuwauzie maziwa.
In other news, bars in Nairobi have decided to ban the sale of shoes to revelers after it emerged that the late-night shoe sellers are taking advantage of drunk customers by selling them wrong-footed or torn shoes at exaggerated prices. But how is this a news story? Those who've been around long enough wanajua ulevi goes hand in hand na kuchota viatu kwa bar. Also, hata walevi wenyewe wanajua kiatu umechagua ukiwa umelewa huwezi tembea nayo mchana. Ni kiatu hata huwezi onyesha marafiki zako. Anyway, we have a great show lined up for you. Our guest for this episode has Benny Fast. He's the first member of the Akorino community to make it to parliament and also the politician from this past election on the Wicked edition. The honorable member wa Runyenjes constituency, tena honorable Muchangi Karemba, joins us on the other end of this short commercial break. See you guys in a bit. Welcome back to the Wicked edition. I'm your host Dr. Kingori. Tunajua parliament ya this time round, the 13th parliament, imekuwa na mambo sana na guest wetu wa leo, he's very good vibes. Nimesema on the first part of the show, he has very many firsts. The MP for Runyenjes constituency, tunasema a leader with a comeback. Watu husema Mount Kenya mostly people don't get voted back. He won the seat back. Na ako na story poa sana. Honorable Muchangi Karemba, ladies and gentlemen. What Karibu sana kwa show. Asante sana Dr. Kingori. Karibu. Wasi kwanza walikuwa very excited. With the first time you actually won the seat to parliament ya Runyenjes. Yes. Nilikuwa nakwambia hapa ulifanya your opponent vibaya sana. Vibaya sana. Alipata tu votes za formality. Sijaelewa vile politician u feel, but nitauliza one of the people wenye unapata votes za wase wanaweza toshea kwa WhatsApp group. How that feels versus the investment. But uliingia na ukarudi tena na the Akorino community were very happy. Yes. They celebrated. Yes. Now I think that's the first thing naweza penda kuuliza. The myths about the Akorino community. Ni nini umedeal nayo wewe as an individual and as an MP ukiwa place yenye unaweza kuwa considered a minority? It is a great honor to be a Mukorino and the first member of parliament Mukorino kuingia hii bunge. It was a great honor and we thank the people for the support. It is very unique. Recently you heard the president introduce me in our parliamentary group that kwa hii mkutano yetu tuko na viongozi wengi alafu pia tuko na Mukorino. So it makes me feel good that the people of Runyenjes honored me and it is an honor to the greater population of the Akorino community kwa sababu for a long time kuna watu wengi sana wamekuwa wakifikiria Akorino ni watu hivi hawasomi, hawaendi popote, but mimi kuchaguliwa, it was a very strong message to the people of Kenya that pia hawa watu wa chini hawa wenye bado hawajatambulikana sana pia wao wanaweza chaguliwa. Hizo zingine sijasikia hizo ma hate speech on Akorino. Kuna moja tu yenye nimesikia sana and I believe pia our audience in studio na pia home wamesikia sana. Ama labda ni mimi sijaiona. Watu sema hakuna mtu ameiona Mukorino ako na mimba. Is that true? As in, how have you ensured to keep that a secret from the world? Sasa sisi wa Akorino unajua ni watu wa sisi ni watu wa Mungu na tunajua vile tunafaa kutembea kwa hii dunia hatuwezi sema ati Akorino wapatangi mimba wanapata. Of course wanazaliwa but hauonangi. Okay. Unajua dress code yetu sana sana ni dress code yenye iko na heshima. Kwa hivyo most of our Akorino ladies huwa wana dress na ile nguo mrefu. Sasa mrefu alafu pia iko na allowance. Sasa kama nguo ni mrefu na iko na allowance, utajuaje kama ako na ball ama? That's the reason. That's it. So wanakuanga na mimba ni vile imedressiwa vile huwezi ona. Mimba ni mob. Ziko sawa? Ziko sawa. Ni amri ya Mungu kuzaana. One of the controversial things about the new parliament ni vile watu waliingia immediately walisema waongezewe mshahara. So wewe as a good Christian, wewe si kama watu wengine. Ulikuwa upande gani wa hii story ya tuongezwe mshahara? Okay,
unajua kukua good Christian haimaanishi sasa ufanye kazi bila kulipwa, lakini there is a misconception. Wabunge hawakuwa wanasema waongezo mshahara. Yes. Wabunge walikuwa wanasema ile commission ya inaangalia mambo ya mishahara ya SRC, ile inaongozwa na Sara Ngetich. Yes. Irudishe mishahara ya wabunge mahali ilikuwa, kwa sababu what Sara Ngetich did after bunge ilifungwa, alikuja akabadilisha mishahara na allowances za wabunge, yeah? Yes. to the disadvantage of hii parliament ambayo inakuja. Na unajua sasa kama mbunge pengine alikuwa anapata pesa fulani, our argument is hakuna haja ya kuirudisha chini kuliko hapo. Afadhali hata ikae ipo hapo, usiongeze, lakini ikae hapo. Sasa Sara alipunguza. Sasa tulikuwa tunamwambia wewe rudisha mahali ilikuwa. Okay. Sawa, interesting point to note. The former head of SRC alikuwa anaitwa Sara Serem. Mwenye yako anaitwa Sara Ngetich. So ni mshahara ama ni hasara? Ni sara gani? But then unajua umeona mali mixture ya good politician na good Christian inaingilia. So sisi usema Kenyan politicians are some of the highest paid. Right? Can we afford it? I don't know. Afadhali baki mahali iko, hiyo ni status quo remains. But then si ukuwa na idea, correct me if I'm wrong. Servant leadership. For example, if a member of parliament ofisi yako ingekuwa funded, ujue job yako ni legislation, unafaa kufanya ABCD in parliament, you are facilitated. Parliament mkuwe na quotas za parliament, mahali MPs wanakaa, hakuna sijui unahitaji pesa gani, watoi wako wanaenda shule fulani, alafu ulipwe kama polisi. Would you vie for parliament? Sasa you'd vie if you have got the calling to serve your people, because what comes first is not what you will be paid. And for your information, hii bunge unaona kuna watu wanalipwa pesa yenye wanaweza pata kwingine, lakini wako na calling ya kufanya kazi ya watu, yeah? They like serving the people, and so they get into politics, they contest and win elections. So it is not a factor of how much money you're going to earn, it is also a factor of what contribution you're going to offer to your people as you lead them. So the issue ya mshahara hatuwezi sema ati ndio number one, but again we cannot assume the roles of members of parliament or even other elected leaders in our country. Tunajua ile kazi iko pale, si kazi kidogo. So again, you cannot ignore the issue of the pay. You will not say that you will not work without a pay. No, okay, sawa. Working without pay is a totally different thing. Yeah. But sisi tunajuanga, unaona kama hii kutoanisho ya mheshimiwa. Like one of the ways you defend mheshimiwa who defend salary yao ni ati tukikutana na Wakenya watasema uachie kitu. But hiyo si job yako. I differ. Actually, I have differed with even my colleagues, members of parliament, as to the reasons as to why the previous salary should be maintained. Hiyo kazi ya kuchoma jeshi si hatuwezi sema ati ndio inafaa uongezo mshahara, kwa sababu unaweza choma jeshi na pesa ingine ya kutafuta kwa biashara. So my argument, and which is the argument of several other members of parliament, is that hata sheria za Kenya haziruhusu wewe kama unaajiriwa pesa fulani sasa ati mshahara yako ipunguzwe. Kama hakuna kuongezwa kwa mshahara, inaweza kaa tu vile inakaa, lakini isipunguzwe. So that is the argument that some of us and majority of us have. Lakini it is not a factor of ati mheshimiwa amealikwa kwa maombolezi, amealikwa kwa harambe, because those are optional things you can choose to do or not to do. Okay. Umesema inaitwa kuchoma jeshi. It is Sikuwa najua hiyo. Ndio win. Mara mbili ulikuwa unachoma jeshi kidogo. Sasa unajua lazima unashare ile kitu uko nayo na watu wako. So pale nyenje uko na kajeshi kako hata wewe. Just in case, ile I know you are protected by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. But in the event you have to deal with the ground,
na the Holy Ghost hajatumana in time. Uko na jeshi yako. actually jeshi yenye tuna deal nayo si jeshi ile ya kulinda mheshimiwa ama usalama. Ni jeshi la wokovu. Hata si ile jeshi huwa tunasema mambo yake ni marafiki tu. Unajua kila mtaa iko na watu wenye mnajuana na wao. Sasa mkikutana si lazima mtakula pamoja ama mkunywe pamoja, mnasherehekea, mnapiga sherehe pamoja. Hata kama ni kitu kidogo mnakula, which happens not only during elections but even kama hakuna uchaguzi, it happens like in my constituency. It happens anytime. Even during elections, it does not even happen every time or every opportunity I meet the people. Yes. Lakini from time to time unasherehekea na marafiki. Umeniacha hapo kwa tunakunywa pamoja. This is a weird story yenye tuliisikia Akorino. Sorry, let me just digress kidogo. Ni story ya Captain Otoyo. Alikuwa anasema kuna Akorino alikuwa anachoma mahindi hapa Jogoo Road mahali. Unajua Akorino ni mtu wa injili kabisa. So kumbe alikuwa anachoma mahindi mbele ya club. So hapa mahali anachoma mahindi ndani ya club. Hii siku on this fateful day wezi wakakuja wakaingia kwa club, walikuwa wanagawana pesa. So kugawana pesa, mmoja wao wezi akasema na huyu Akorino anachoma mahindi hapa nje, atatuuza. Na wao walisema wamefunga club, kila mtu apewe kitu. Apewe Guinness yake baridi. Sasa Akorino vile aliitwa, akaambiwa chukua Guinness. Akorino akasema mimi ni mtu wa Mungu, mimi nimeokoka. Akaoneshwa bunduki, akaitisha Tusker. Wanasema Akorino akiwa kwa Tusker yake ya 5. Sasa shida ilikuwa ni kumunyamazisha. Unajua vile kamunyweso inafanyanga watu. So wewe umekuwa kwa ground. You're dealing with people wenye wanasema wewe ni mmoja wao. Right? Na kuna your voters wenye bado hawajaokoka. Right? Na wanasema mheshimiwa tukunywe pamoja. How have you gotten yourself out of that situation? Okay, well, you know, ukikuwa mwanasiasa lazima pia unachagua ile style unafanya siasa yako nayo. So mimi from the word go, mimi sijazoesha watu kununulia watu pombe, hapana. Hujawazoesha? So inamaanisha ni once in a while. No. That is not what I do. Yes. From the word go, since the time I started campaigning, nimekuwa choose when we take something to drink, it is not alcohol. I don't encourage alcohol consumption because mimi spendi a society that is not sober, and especially the young people. So I always find myself, whenever we have something to share, we share food, because it is also something very nice to share. We share nyama choma, ama tunakula ile nyama ingine ya mutura ama ingine tunakula pamoja. Yes. Tunakunywa chai, yeah? Tunakunywa soup, but I don't encourage hii mambo ya kununulia watu pombe. Kwa sababu wacha hata kuwa Team Akorino kwanza, hata kununulia hiyo pombe si kuwasaidia, ni kuharibu. When you encourage that, you leave a generation that is not sober, and you see what do you get out of a youthful generation that is not sober. So I don't encourage it. Actually, I fight it off. Okay. Yes. Sawa. So wewe uachiangi pombe, unaachianga watu chai? Mimi ni chai na waachia. Sawa. But ni chai. Chai. Sawa. And in terms of leadership, Parliament is responsible for legislation na kutoa sheria vile inaendelea. What is your take on history ya qualifications for someone to lead? Wanasema MCA pia wapewe degree. That's a question from one of our audience members. Kulikuwa na very big controversy ya governors pia wakuwe na degree. Do you think there's a relationship between academic qualifications and leadership? Okay, well, you can get a good leader from anywhere. A good leader doesn't have to be very educated. Yes. But even from among the most educated, you get good leaders. So the process of generating leaders in this country is that people go through an election.
MCA anachaguliwa kutoka kwa ward yake, mbunge kwa constituency yake. So it is upon the people, the electorate, to decide who they should vote for. It is always very important for people to vote for a person who is literate, somebody who can read and write, somebody who can scrutinize documents and budgets, somebody who possessive skills that can help him serve his people better. But in some cases, you find some people who do not possess such high levels of education who make their way in parliament and succeed. They do something, they do extra work to serve their people, lakini hawana ile masomo mingi. Hii sasa ni yangu, hii sasa hata si ya show. Watu sema ati Akorino akitoa hii kitu ana cheesy. So I'm curious. Ukipigwa ngeta alafu itoke by mistake, does that also apply? Sasa sijai kutana na mtu mwenye amechizi na sijai pigwa ngeta, but hiyo maneno nitachunguza. So it's not confirmed? It is not confirmed. I think it is neither here nor there. Sijawahi ona mtu amechizi. Okay. Na ni watu wengi wamekuwa Akorino alafu wakabadilisha. Na sijaona wamechizi. Kwa hivyo hiyo ni maneno ya mtaa tu. Ni maneno ya mtaa. Asante sana. Once again, wapi makofi yake. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.